Ciao ragazzi, benvenuti nella seconda parte di questo gameplay di Return to Monkey Island. Ho cambiato un po' le impostazioni luminose della telecamera, vediamo se viene meglio. Carica partita, ok. Allora, eravamo rimasti che la ragazzina, quindi D, stava facendo un monologo sull'origine. At home, I've got a collection of old Scurvy Dog sticks that fills a whole shoebox. Sull'origine dell'ancora. Allora, sfida Chucky è una gara di corsa, era tra le cose da fare. Hey Chucky, wanna race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Chucky wins! Perché non è partito? Woohoo! Yeah! Shoot! No, di nuovo. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Forse... Ah, devo partire io. Chucky wins! Devo partire io, quindi mi posiziono You col up for cursore another qua. race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Ok. I win! Oh, Some places you go have Scurvy Dogs with cheese è inside. fissato questo con i Wooster. Allora, quindi dovremmo avere la spunta su battere Chucky in una gara di corsa. Dare un'occhiata in giro per esplorare da mangiare. Ah, l'anatra, c'era l'anatra. Allora, rubiamo il pane, vediamo. Hey, hands off. Ah, un pezzettino di pane, un piccolo That's all bimbo. Tu che stai facendo qua? Distrai. Stop it. Un'altra volta, That's our bread. un'altra volta, Stop it. un'altra volta. Hey, hands off. Ma cosa c'è là? Un bambino... That's a nice tree. I'm only pretending to look at the tree. I'm actually spying on that couple by the pond. E che c'è Have quella they copa? done Quella coppia. anything suspicious? Very. I think they're trying to catch the duck. What for? Dinner? I think they're only feeding the duck? You haven't been watching them as long as I have. How's the surveillance going? He keeps tapping his foot. I think it might be a code. Vabbè, questa ha un po' di problemi, leggi il cartello. Don't feed the duck. Don't feed the duck. I want to feed the duck! I want to feed the duck! Bleh. What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with Scurvy Dogs. Non credo che si fa. You're Si not gonna fa. touch the ground with your Scurvy Dog. No, of course not. Gross. E come la prendiamo? Con la gamba? No. Allora, vediamo che c'è qua dentro. Some places you go have Scurvy Dogs with cheese inside. Parla con I Chucky, wonder where distrai. this path goes. Allora, andiamo di qua. Do not pick the four-leaf clovers. Non raccogliere i quadrifogli. Sarebbero questi? È un quadrifoglio. E guardate dov'era. I found one! Awesome. There was still one left? Darn. Aspetta, questa era un'altra cosa che abbiamo fatto. Trovare un quadrifoglio. Non so perché è così importante. Allora, allenati nel combattimento con la spada. Vai. Let's be frank. You could never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level! I win. I win! Come fanno rumore di You ferro guys se are sono dei both pretty Wustel? weak. Well, anyway, that was fun. Anche quest'altro è fatto. Dare da mangiare all'altro, aggiungere la salsa e esprimere un desiderio. Quindi va bene, allora andiamo a vedere qua sotto. Are we done here? No, We might not be il able to pozzo. come back if we had this. I should find a coin to throw in. I should find a coin to throw in. Vabbè, andiamo qua. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey kids, having Ah, fun? lui è il We figlio got di Scurvy Guybrush. Dogs. Those have toenails and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop.
Oh boy, that takes me back. I like it when Chucky asks me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? In effetti. Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go. Si lamenta lei che My poco tarantula. fa per l'anco era Maybe perso I un'ora. should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location Devo of the secret ricordare of che Monkey Island. in I angolo, knew I had in to alto a get it before destra, he did, c'è il so I went riquadrino to con la mia Melee to get my faccia. own expedition started and Quindi beat him to vabbè, the punch. eventualmente vi leggo io cosa dice. Però non l'ho letto per dire quella cagata. Ok. Quella è la nave fantasma. L'isola di Melee. Come lì. Ah, ok. Il gioco è iniziato ora, quindi è il papà che racconta al figlio un'avventura che non abbiamo visto negli episodi precedenti. Ok. Allora, ogni gioco della saga ha il primo quarto d'ora per far capire come funziona il discorso, esamina, interagisci, corsa. Però non ho fatto tutte le cose che c'erano da fare in quella lista. Non so se ci potrò ritornare in quell'ambientazione. Vabbè, pazienza. Che faccio? Possiamo andare avanti? No divieto. Mia moglie. Nel forno a microonde c'è il pollo e le sfoglie. Ah, grazie. Allora, parte 1, un posto familiare. In realtà io ho scritto parte 1 di là, va bene, dai. Feels good È to una be bella back sensazione on essere Melee tornato Island. su The hub Melee of pirating in Island, the il Caribbean, centro della vita, where every good ed è da expedition qui che begins. parte ogni I'll see spedizione di some old successo. pals Andrò a and get trovare things qualche rolling. vecchio amico e Or metterò sailing in l'operazione this in case. moto o in acqua per meglio dire. Hi. Salve, I'm Guybrush sono Threepwood. Guybrush Remember me? Threepwood, ti ricordi di Haven't me? seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know. Ho le frequenting solite mostly, cose, saccheggi swashing principalmente, buckles and cappe, so on. spade e via But now I'm dicendo. getting an Ma expedition ora voglio together mettere to insieme find the un'espedizione per secret trovare il Monkey segreto di Monkey Oh, Island. you're sailing with LeChuck. What? Cosa LeChuck? È qui a Melee? Is there widespread Come panic? lì? Si Are è già people diffuso il evacuating? panico, la gente sta He evacuando? doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, Beh, no, comunque no, I'm non not mi sailing imbarcherò with con LeChuck. LeChuck. You know my history with Conosci i him? nostri trascorsi? Allora, LeChuck ha rapito mia moglie. È un malvagio pirata zombie fantasma. Però lui lo stava un po' adulando. Siamo stati nemici per tutta la mia carriera. Quel tizio mi ruba tutte le idee migliori. Voglio organizzare il mio viaggio. Mio. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Quindi as obiettivo soon as I can get noleggiare. someone Non to appena back riuscirò a the trovare qualcuno che vuole. little Allora, short vuole on funds noleggiare at the una In nave. that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's Ecco why I perché came sono to venuto Melee. a It'll be Melee. great to see those old guys Sarà un again. piacere rivedere Knock quelle back a facce. grog Ci and scaleremo hash out una the bocca di details. grog e Scum discuteremo. Bar, by the docks. Long table in the back. Devo togliere l'immaginalità. Sa dove devo andare? Anzi, so dove devo andare. Devo togliere il riquadrino da qua sopra, metterlo. Forse facciamo che lo mettiamo qua in basso a sinistra, dove c'è il sacchettino dell'inventario. Probabilmente, essendoci il sacchettino, non ci sarà nessun testo di sopra. Va bene, per ora a questo punto salviamo qui. Ok, mi sono spostato da sotto. Fissa I could il stare falò. at this forever, but that wouldn't be much fun for you.
Shouldn't you be on your way to the scum bar to talk to the pirate leaders? Well, I was just about to head down there. My business right now is down those stairs, with 3 pirate leaders and the fat wad of cash they're gonna get. Obiettivi. Parlare con i capi dei pirati per ottenere denaro, usare una considerevole somma di denaro per preparare la spedizione, trovare il segreto di Monkey Island e rivivere i giorni gloriosi. Ok, tutto semplicissimo. Credo che la strada è quella. Rieleggete. Re-elect Governor Carla. She's tough on Ah, toughness. il nome. Rieleggete. Marchetta. Tesori. No, L c'ha anche quello, no. I better get cracking if I want to get to the secret before that scheming blackguard. Un'altra mappa tagliata. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. Ah, devo togliere l'immaginetta di qua perché altrimenti non vedete il testo. Va bene, di nuovo. Eccomi di nuovo qua sopra. Sto giocando con la posizione, cercherò di trovare quella migliore per questo gioco. Allora, non avevo sentito che ci fosse stato un cambio di vertice. Dove sono i tizi più anziani che ricevevano qui i visitatori? E con voi che devo parlare per finanziare la spedizione? Allora, mi Where potrebbero are the dire 3 fatti older fatti guys who used tuoi. to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition? Who is it that you think you are exactly? Garage Tripwood, probabilmente avete sentito parlare di me. Sono l'investimento assicurato che stavate aspettando. I'm the rock-solid investment you've been waiting for. Spare me the greasy sales pitch. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent. It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. Intrusa. Non ho letto. Non è esattamente un'incursione, esatto, è un'incursione e devo trovare il segreto di Monkey Island. I'm going to find the secret of Monkey Island. You're wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real Dove sei thing. stato? È un tesoro di incalcolabile valore monetario, è un tesoro di incredibile valore culturale, è un mistero epocale che deve essere risolto, è una mia passione personale, voglio trovarlo a tutti i costi. Allora, se diciamo che è un tesoro di incalcolabile valore, potrebbero It's a prize of incalculable monetary value. finanziare. I don't know about incalculable. Quick, who can count to 0 the fastest? Risposta sbagliata. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck himself is also going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going?
Have fun with your scary ghost friend. Bye bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. Fine. I don't need you or your money. I can do this on my own. If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. Mia, ho messo, non find a posso, way to get troverò to un Monkey modo per Island no raggiungere matter what Monkey it Island, takes. costi quel che costi. I like the I old vecchi pirate capi dei leaders pirati. better. Ah, ok. Va bene, allora, non c'è un posto dove posso mettere, senza coprire alcune parti del testo, il riquadrino con la mia immagine. Quindi, siccome viene registrata direttamente, la metterò in alto a destra. Ok, allora. Però proviamo a I'm parlare gonna con... find the secret of Monkey Island. Good for you. Allora, diciamo che come gameplay questo... Ah, c'è una cosa di un cadavere a terra. Come gameplay... Certo, già ai tempi c'era la scientifica. Come gameplay, dicevo, sarà piuttosto noioso. Sta facendo quello. Piuttosto noioso per chi non piace questo genere. Perché ci saranno tantissime parti lente, ascoltare dialoghi. Però, se state guardando questo video è perché vi piace il genere. Spero. Allora, un libro di quiz. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Nel retro dello scone bar c'è un trofeo di pesca, una balena gigante, la cantina, la cucina. La cantina. No, e che è successo? E quindi così che ho fatto? Non posso più... Forse conveniva Are you prima sure I can't verificare. persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. Ninja. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before Ho they prestato each met servizio an con Bellamy, untimely Teach e end, Roberts, but I prima che might have had facessero una nothing to do brutta with. fine con cui Just so you potrei... know, this is the kind of resume we expect. Quindi vogliono un curriculum da assassino. C'è un buon odore lì, quindi c'era la cucina. Guybrush Threepwood, as I live and breathe. How have you been? Fine. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. We're apart more often than I'd like. But you're still... Oh yeah, we're still. We've just each got a lot on our plate. It's a 2-plate relationship. Well, tell her I say hello. Quando la vedrò. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. Well, that's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks? I'm thinking I'll steal one. As far as I know, the only ship out there is LeChuck's. Even better. 2 birds with 1 stone. Bold. I like your thinking. Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Ci sono vermi ovunque.
The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey! Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Keep up the good work. Thanks. Will do. Ah, c'è un molo I sul think retro del someone bar. tried to secure a boat with this. The plaque says, in Povero memory of Gabbiano. looming seagulls of old. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. The food is more exciting when you can smell the risk. Carta quiz, vediamo. All'anatra nel parco puoi dare da mangiare? In teoria no. Crackers, pellet per pane. Quindi cosa succede? Abbiamo superato una prova, risposto bene a una domanda. E quindi? Ok, quindi si collezionano le risposte giuste, si collezionano in quest'album. Per fare che? Lo scopriremo. Will you advance me the down payment on a ship if I help you clean up? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mobs. Honestly, I think I prefer to keep it that way. Vabbè, questo è l'omino della Michelin. Looks like a mugshot. Stay away from that picture. Active little guys, aren't they? Va bene, andiamo dalle Chuck. It's those three clowns at the back table. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Sono delle carte Nice domande. hat. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. Certo, un gameplay di un gioco così durerà un'eternità. Probabilmente sarà carta quiz. Vediamo. Kate Capside non compare in nessun Monkey Island. Che ne so, gestiva i negozi di bar usate. Fu arrestata ingiustamente sulla base di false accuse e fu nominata governatrice di Mele Island. Ah, c'era scritto prima. Non me lo ricordo. Vabbè, poi rispondiamo dopo. How clever. La barca, la nave. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the quartermaster. The crew says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? Short of swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Have you got anything more senior? Well, I need a second mate, a bosun, a ship surgeon, and Artigliere. a gunner. Do you think you're qualified for any of those? I could be the gunner. Oh, I'd be great at that. Boom, boom. You look a little scrawny. What do you bench? Bench? No problem. I sat on one for 12 hours once. I can take it. I have a lot to do today. I'd make a great bosun. Exactly what qualifications have you got Vabbè, for farò il that? morto, sono I can sicuro. hold my breath for 10 minutes. Okay, maybe 8. Don't waste my time, okay?
I could be second mate. Do you honestly have any idea what a second mate does? Goes to store openings and funerals and waits for the first mate to be incapacitated. I thought so. How about ship Chirurgo, non surgeon? penso. I assume you have some kind of medical degree? Is that a definite requirement? Sorry. Maybe Svabi's not so bad after all. The only requirement is that you bring your own mop. You've got a Mocio mop. personale, devo Job andare a is- rubare. Allora, ora Hey, wait a sicuramente. minute. What's your name, sailor? No, Smith, John Smith, Andrew LeChuck. Sono il nipote, no, Smith. Smith. John Smith. Uh-huh. LeChuck gave me a blacklist and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry. Can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Ok, devo andare a prendere il mocio dalla cucina. Sicuramente dicendo più spesso che c'è il controllo là dei Why was Wally in such a hurry? controlli Wouldn't sell us out igienici. to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. La pressione in un altro modo, che significa? Allora, intanto salva. Ah, in effetti non siamo andati da questa parte. Ooh, the name seems to fit even better than it used to. Elaine? Ehi, Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! diceva che era lontana. Allora, speravo proprio che comparissi in questa storia. Come va il tuo progetto di prevenzione dello scorbuto? Non crederai a come raggiungerò Monkey Island. Ricordami di quando siamo. Ricordami da quanto siamo sposati. I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. Ah, c'è la storia sua, giustamente. E chissà se questo è uno spoiler di un gioco della saga con protagonista proprio Elaine, lei, va? Ci siamo capiti, lei. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of lines to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Ho visto presto chiusi per fallimento, vero Voodoo? Quindi sono scritte in italiano, non ci avevo fatto caso. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. You won't believe how I'm getting to Monkey Island. I've known you a long time. Try me. I'm planning to sign on to LeChuck's crew, mutiny them, and take the ship. Oh dear. Isn't there an easier way? Oh, trust me, that is the easy way. I feel better just talking to you. Me too. You've probably got to get going. You say goodbye first. No, you say bye first. No, you say bye first. No, Vediamo you quando say possiamo bye continuare. No, you say bye first. Allora, facciamo fine a 5. No, 3. you say bye first. Okay, Ciao. bye. Ho vinto! Bye. Allora, The critica la problem with strada. this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. They're having a half-off sale.
Allora, intanto vediamo cosa abbiamo qui come ambientazione. Allora, è l'ora giusta. E che ne so se è l'ora giusta. Vediamo. Oh, 14:36, no. for decades now. If any clock were the exception to that rule, it would be this one. Però c'è qualcosa di strano. E persino un orologio fermo ha ragione 2 volte al giorno. Ah, certo. If any clock were the exception, they're having a half-off sale. Entriamo. Ah, the International House of Mojo. This place hasn't changed in years. In effetti. Eccola. Welcome, Guybrush Threepwood. Nice to see you again. I have been waiting for Come you. facevi a saperlo? You mean Il destino ha stabilito che dovessi trovarti qui diversi minuti fa. Solo tu riesci ad arrivare tardi, anche quando la tua sorte è già scritta. Scusa. Mi consenti di cercare la conoscenza in nome tuo? Mi costerà qualcosa? L'orgoglio, il libero arbitrio, non molto. Dove ce l'aveva? La via per il segreto è come un serpente che inghiotte se stesso. Di fronte ci sono molti ostacoli. Serpent, obstacles, got it. E diciamo che fin qui a posto. Ottimo. Devi percorrere il sentiero anche se hai già percorso il sentiero. And now I'm going back again. Dove ce l'aveva? Pure impolverato. Quando non sei sicuro su come proseguire, apri questo libro e usalo come guida su ciò che deve avvenire. Vabbè, sarà l'aiuto. Per rilevarmi il futuro, in un certo senso, consideralo come un libro degli indizi. Un libro degli indizi. Usalo con saggezza. Sapere troppo indebolisce il viaggio. Neat. Thanks. No charge. È gratis. Scusate. Ma me l'ha dato? Un aiuto sarebbe utile. Come otterrò un mocio? Come mi unisco all'equipaggio di LeChuck? Non importa. Vabbè, no. Parla con Voodoo Lady. Il cartello fuori dice che stai chiudendo per fallimento. È vero, è una di quelle svendite da non stiamo realmente chiudendo. C'è una nuova magia oscura in ascesa nei Caraibi. Hai molti seguaci, specialmente tra i giovani. Ha molti seguaci. C'è poca richiesta per i miei talenti e le mie merci, gli affari vanno male. In più ci sono altri fattori. Captain Madison desidera questo locale. Il fatto che appartenga a me non sarà di grande aiuto contro il suo potere finanziario e politico. Rallenta, magia oscura hai detto? Esatto. Come funziona la magia oscura? Immagino che tu non venda moci. Vabbè. Non posso guidarti in materia di moci. Il vero maestro è il cuoco dello scumbar. Scumbar. Come funziona la magia oscura? È sempre vicina, al di là della distanza. È sempre vicina. Le tue risposte hanno mai un senso? Non ci sono risposte, solo domande che trovano conclusioni. Come funziona la magia oscura? Rune, sostanze chimiche, il potere dei segreti. Non sono un'esperta, è troppo sterile per i miei gusti. A me piacciono le cose caotiche e teatrali. La magia oscura è potente? Potente? Sì, può esserlo, ma è anche pericolosa. Se il tasso mordesse la propria coda, presto non ci sarebbe più alcun tasso. Non ci sarebbero tanti tassi senza coda. Ha molti utilizzi. La magia oscura può condurmi a Monkey Island? No. Dove posso mettere le mani sulla magia oscura? La magia oscura non è il tuo percorso, Guybrush Threepwood. Sei in grado di vedere cosa sta architettando LeChuck? I tuoi scopi e gli scopi di LeChuck sono allineati come sempre. Ma le sue intenzioni sono più scure. Userebbe il segreto?
più oscure, che that supposed vorrebbe to dire? Le Chuck non deve mettere le mani sul segreto. No argument there. Is this the year when you finally tell me your name? It's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh. È carina. Okay. È Corina. Corina. Nice. Bello, boh. Somehow it was more Non exciting so perché mi before. era più avvincente quando non lo sapevo. Questo vale per tante cose. Avrò Will I successo? succeed? Achievement depends mostly on the definition of success. Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. Never mind. I never do. What's cooking? The feast of knowledge. What's cooking? The feast of knowledge. Too bad it's empty. An empty basket. I should have gotten here last month. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain Una volta conteneva magical travestimenti disguises. magici, ma ahimè But sono alas, terminati. they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye Benda di patch John of John Laney Laney al at the museo. museum. C'è una benda I'm al museo. sure the Sono certa magic che ormai la sua is worn magia off si by sarà now. esaurita, ma credo di poter But I ripristinare believe I le sue could capacità. Ed restore ecco un'altra its cosa da abilities. fare. Quindi la benda di Watch Watch al museo. head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Pointy. It is a non-magical. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product Il prodotto is non not deve to essere be utilizzato used per in the commettere commission alcun of crimine, any inclusi crime, il including vandalismo, vandalism, l'evasione e il jailbreak, furto and di theft of artefatti ancient antichi di artifacts. inestimabile valore che ora andrò a rubare al museo. Anche minacciare, spaventare, pugnalare, radere e fare la manicure a se stessi e ad altre persone non rientra nel campo dell'uso accettabile. Quindi per cosa si può utilizzare? Sembrano le istruzioni Parkside. Il prodotto non è concepito per essere lanciato. Lanciare il prodotto viola i termini d'uso e annulla la garanzia. Scolpire, intagliare, lanciare i coltelli agonisticamente, fare il giocoliere, qualsiasi altro numero che coinvolga l'impilaggio o il bilanciamento del prodotto che coinvolga, può causare ferite gravi e non dovrebbe essere perseguito da persone, vabbè va. L'uso con pane, salse, campane, calze può danneggiare il prodotto. Una volta danneggiato il prodotto non dovrebbe essere usato. Sono esattamente le istruzioni Parkside. Il prodotto è affilato e non dovrebbe essere trasportato in tasche, cappotti, cinture, bandane, borse, fondine celari e astucci. Tenere sempre il prodotto lontano da bambini, animali, vecchi, infermieri, clown, pirati e adulti. Se possibile chiuderlo in sicurezza in una camera blindata. Il prodotto rifiuta ogni responsabilità per le conseguenze dell'uso proprio o improprio del prodotto. Aderendo verbalmente a questi termini, l'acquirente si assume ogni responsabilità, passata, presente e futura, all'interno di questo e di ogni altro universo possibile e impossibile. Me la devo scrivere questa cosa. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Sì, Is there lo voglio. anything I am allowed to do with it? Non mi è concesso rispondere a questa domanda in quanto potrebbe creare un cavillo legale. Come hai pagato? Ah, certo, ci sono i soldi. Esamina il I've got a few portamoneta. coins for incidentals. Va bene. Statua. Keep up the good work, buddy. A Luccicante. crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Bottiglia con Everything's muffo. spilled out of it in a puddle. Bottiglia appiccicosa. Looks like Bottiglia it's been there sul forever. DCA. Someone's very excited I'm looking at this sign. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you Meta. glad you're here? The curtains are for sale too? Non sono. Everything goes. Esamina la cassaforte It's an arrugginita. unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. It has been placed with me for safekeeping. Scusate, non l'ho letto perché era sotto l'immaginetta. Non è in vendita, ma gli è stata affidata per essere custodita. Ma I need a sicuramente lot of keys to open that. sarà qualcosa da fare. Io le chiavi ce l'avevo, no, le chiavi ce l'hanno i bambini. Va bene.
Ok, andiamo. No, aspetta, cartello. The curtains are for sale too? Ah, le tende. Liquidazione totale, faremo un ottimo vestito. Ciao. Aspetta. Maschera, no. Allora, leggi il cartello. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. C'è qualcuno là dentro. Looks like Wally's got a new place in Melee. I hope he's not still sore about the monocle. Ah, gli aveva rubato il monocolo. Ah, ce l'ha. Well, look what the surf washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. La mappa. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island? Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the only one in existence. Best of luck to you. E a chi l'ha fatta? You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. A little cartographer humor. Non l'ho Yeah, I forgot capita. how funny it was. I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. I was hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Hey, Wally. No. Bye. They're like glasses, only way less convenient. Ooh, look behind you, a three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. It makes things look bigger. I appreciate that Wally hasn't traded it in for a new model just because it's been around the block once or twice. I feel very strongly about that for some reason. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. Ah, queste perdite di tempo in questo gioco sono frequentissime. Esamina innovativo pacchetto di mappe. Allora ragazzi, ho saltato la parte in cui esaminavo tutte queste mappe. Pare che non ci sia niente di rilevante per la risoluzione di enigmi o cose varie. Dopo aver preso il monocolo ed esaminato le mappe, usciamo. Allora, io vorrei vedere se posso prendere intanto il mocio. Come ci vado qua? Chi è questo? Vabbè, prima prendiamo il mocio.
think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. What was that you were trying to tell me about mops before? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? Il ninja dei The moci. wood is the heart of the handle. Quindi mi devo costruire The il heart mocio. is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Quindi ho preso il coltellino sicuramente per questo. Any questions? Dov'è l'albero? E infatti, come trovo l'albero del How do I mocio? find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Ovvio. Remind me how to find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is Di the che tree? tipo di legno è That fatto is l'albero? È una something cosa you che must dovrei scoprire da discover solo, va for bene. yourself. Allora, che mi dici della testa del mocio? Ah, What about the infatti. head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about Quindi è the il head. manico, la parte importante. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. What kind of wood did you say the tree was? I didn't. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Va bene. C'era qua un tizio nuovo. Hi, Cobb. Hard to believe after all these years, you're still here. I was declared Sono a stato dichiarato historical monumento landmark. storico. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much Ragazzi, better siamo than molto you meglio di because voi we don't perché non bring grog beviamo before grog getting prima del married. matrimonio. These kids I ragazzi today di oggi are all pensano about solo a sacking and saccheggiare e a pillaging. depredare. They've got no heart. Non ci mettono nel cuore. Allora, voglio trovare il I'm segreto gonna di find the Monkey secret of Island. Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing Ho gimmick sentito che il segreto è stand una sola up. trovata But di only the marketing, gullible che and solo gli naive ingenui go e i looking for fessacchiotti it. vanno a cercarlo. Oh, E come dai, on. andiamo, parliamo Tell di me Loom. about Loom. For old time's sake. Beat it. Dillo, che significa? Say it. No. Dillo. Say it. Fine. You mean the latest Vorrei dire l'ultima masterpiece opera of d'arte nei fantasy racconti di storytelling fantasia di from Brian. Lucasfilm's Brian Qui è la Moriarty. Lucasfilm, Why, it's an ma è un'avventura straordinaria con adventure interfacce di with an magia. interface of magic. Stunning, Stupendo, alta high risoluzione, resolution, paesaggi 3D, 3D musica landscapes, sofisticata con sophisticated stupendi score effetti. and musical effects. Not to mention Per the non parlare di detailed animazioni animation, dettagliate ed special effetti effects, speciali, elegante elegant controllo, point punte e and click clicca dei control personaggi, of oggetti characters, ed objects, incantesimi and magici. magic spells. Beat the Di che stanno rush. parlando? Non ho Go out capito. and buy Loom L'OM è un today. gioco? Perché c'è TM. Now get lost. Ah, l'OM è un game, un'avventura grafica prodotta e pubblicata nel 99 da Lucasfilm. È strano che non lo conoscevo. Questa è la copertina. Va bene, allora se questo c'è poi lo giocheremo. È stato bello parlare con te. Nice talking to you. Mi hai fatto conoscere l'OM.
Allora, va. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Nel frattempo sulla nave di LeChuck. LeChuck, sir. Just thought I'd pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Un incantesimo. Squid ink, Nero di seppia, chickens, polli, zoppo, brimstone, cannella, sangue. cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Sure. Forever. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? direi, Should sono we be out 30 anni che ci terrorizing the provano. high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Allora, altro. Parla con la vecchia. Mugugna. Everybody thinks they know more than the other. Okay. A posto. Ascolta la vecchia. Once you have a key, you've got to open the door. Grazie. Vediamo. Things are not what they seem. Ok, e questa la sapevo. All keys are gold. It's the way of keys. Questa è nuova. No one ever works together. All want their own prize. Ed è anche vero. When they get close to finding it, suddenly they are gone. You can find a golden key, but you cannot own it. È sempre dell'ok. A lock Una is a serratura è qualcosa di beautiful bellissimo. thing. A key, even more so. If you listen close, you can hear the gears grinding. Sembra l'ok. They're La serie mostly TV. gone now. Hardly anyone left to pick up the pieces. Vabbè, buonanotte. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. No, aspetta, prima di andare nel vicolo. Allora, ricordo. Aw, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Ah, il negozio delle chiavi. Wait. No, aspetta. Guybrush Threepwood? Otis! Howdy, kid. And Stan. Ah, quello che Otis, parla. old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Allora, questo qua con il cappello da cowboy che quando parla fa così, praticamente mi ricordo che eravamo così fissati con questo gioco che ogni volta che parlavamo per strada con i miei amici facevamo sempre questi gesti e ci prendevano per scemi, o forse lo eravamo. Grandi notizie, voglio trovare il segreto di per cosa ti hanno arrestato questa volta? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore, but maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway, for old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors.
Imagine that. Ah, questo sarà il mio equipaggio allora. Ho notato che non hai detto per quale I crimine ti hanno noticed you arrestato. didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Vediamo questo qua. Hey, Stan. Hello there, son. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. Mi sta dando But my fastidio hands are quello. tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. Mi I'm completely out of distrae. inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous Maledetto, stai lawyers who fermo. don't care about your sailing needs the way I do. Okay, don't worry about it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be stored Quindi dal credited negozio di until I chiavi get devo back trovare on le my chiavi per feet. liberare a questi due e sicuramente per aprire il baule, quello con 5 chiavi. What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters, it's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People! People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. What exactly did you Presumibilmente allegedly fatto. do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want. Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Allora, devo dire che tutte queste conversazioni un tempo mi piacevano, però in effetti ora che ho 1 milione di cose da fare, stanno un po' diventando noiosette. Una volta non avevi uno studio legale o qualcosa del Didn't you used to genere? have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. E se ti aiutassi a Would it help if I evadere? broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Non vuole evadere. Allora, Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my lo toothbrush. spazzolino. If you Altro happen to be obiettivo. passing by the shipyard, you might grab it for me. Negozio di It'll be navi. on my desk in the office. Sure thing. Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. I'm going after the secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. See you va later. bene, a più tardi. Usciamo e salviamo. Informazioni importanti. It says Dice jail regole rules. della prigione. 1. No Evitate escaping. evadere, giusto? Basta. It says jail rules. 1. No escaping. Allora,
abbiamo 1, 2 e 3. Ecco, lo facciamo alla prossima puntata. Quindi salva. E ci vediamo ragazzi alla parte 3. E vi ricordo una cosa prima di chiudere, se carica, ok. Se siete appassionati di moto, iscrivetevi all'altro mio canale, ChrisGarageSR Moto. Tanti video, recensioni, test ride, abbigliamento, di tutto e di più, sempre nel mondo delle moto. Ciao!